ঘর বাড়ি ক্ষেত খোলা গাছ গাছাল গরু বাছুর মানে যা কিছু ছিল আমরা যে মানুষ এই যে কটা মানুষ জানি বেশি ছিলাম এই কটা ছাড়া আমাদের কিছু নেই আর সব নিঃস্ব The people of Bangladesh are facing the impacts of climate change now. It's not a question of tomorrow. Climate change is a multidimensional issue and the challenges are also manifold. So it is not just a question of rising sea levels. It has implications for food security, it has implications for agricultural production because of salinity intrusion. There are health issues involved. There are issues relating to education, how we use water resources. Bangladesh is a very small country geographically, but it has 150 plus million people in it. And some of the world's largest rivers, the Ganges, the Brahmaputra and the Meghna systems passes through Bangladesh. Trillions of cusecs of water, this is the water from China, India, Nepal, Bhutan, Tibet, all that water passes through here. The coastal area is extremely flat. A little sea level rise will mean a lot of area being inundated in Bangladesh. About 30 million people live in this 18% of the land area which is going to go underwater. So you see the map of Bangladesh is going to change. পোতা করছে আপনার ঘর বাঁধার জন্য আপনার এই পানি বেশি হচ্ছে এখন আগের চাইয়া এই জন্য ঘর তৈরি করবে 15 years ago, regular tidal water in front of my paternal house would not come. Now there is a regular phenomenon. That is the demonstration, that is the symptom that sea level is rising. In terms of the reason for the sea level rise, that is a scientifically established truth. It's the rise in global temperature. And that temperature rise is being caused by emissions of CO2 and other greenhouse gases. As the sea level rises and the water creeps in, this water is salt water. বৃহত্তর খুলনার যে উপকূল অঞ্চলে এই জলবিদ্যুতের কারণে এরপরে যে সব ফসলাদি এখানে হয় যেমন আমরা চেষ্টা করছি ধানের জন্য কিন্তু ফেলিওর হয়েছে The public health also, the diseases, environmental health is also a concern for this salinity. এলাকায় এই অন্তত 10 কিলোমিটার অঞ্চলে আর কোথাও পানি নেই এখানে একটু মিলেছে তার জন্য আইলা থেকে নোনা বাচ্চা আমরা খাবার জন্য খুব সমস্যা আমাদের কোনো জায়গায় নেই The irony for Bangladesh is our emissions are perhaps the lowest in the world. Although we have absolutely nothing to do with the problem in terms of causing it through emissions, we are one of the worst victims. It's an issue of a country having to suffer for the action of others. Every citizen in the world, rich, poor, must try their best to reduce carbon in whatever way they can. When it comes to climate change, we position ourselves not just as a victim, but also as a role model in terms of what we should be doing. So when it comes to community-based adaptation, Bangladesh is one of the foremost countries. আমরা ট্রেনিংগুলো মূলত বিসিএস এবং রূপান্তর দেয় কর্মী যে ট্রেনিংগুলো দেয় মূলত জলবায়ুর উপরে অ্যাওয়ারনেসের উপরে সেই প্রভাবের ফলে আমাদের কি ক্ষতি হচ্ছে আমরা কিভাবে এগুলো মোকাবেলা করব তারপরে যে মিষ্টি পানি জন্য যেটা করছে সেটা হচ্ছে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে সেটাকে বছর 2-4 মাস বা 6 মাস ব্যবহার করার জন্য কাজ করছে এগুলো আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রামভিত্তি সভার মাধ্যমে আমরা আরও করি দিবস উদযাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন দিবস উদযাপনের মাধ্যমে করি তারপরে যে জারি গান তারপরে হচ্ছে নাটকের মাধ্যমে এগুলা মানুষকে সচেতন করার জন্য বলি We need leaders with vision, leaders who can look at not only their own countries, which they must, but also the global process which affect their country in the decades to come. So I think there is a change in mindset required. You have to look at the problem, not a problem of Bangladesh, but as a problem of the world, of which the developed and the industrialized nations are also a part. It is not a question of saving Bangladesh, because if you fail to save one country, you will eventually fail to save all of the other countries. Bangladesh will probably be one of the first to go down, but do you think the rest of the world can continue to live as they are? So it's a global problem, and that is what they have to understand. I think if that understanding is there, then from that understanding will follow action, which is what is needed. We have had enough talk, we have had enough scientific data being released, there's been a lot of advocacy. What is needed now are concrete steps and concrete actions. এখানে অর্থনৈতিক কারিগরিক লজিস্টিক এবং অ্যাওয়ারনেস এই জাতীয় সাপোর্টগুলো এখানে দিতে হবে তাহলে লুকায়িত জ্ঞান তাদের যেটা আছে তারাই খুঁজে নিতে পারবে যে এইভাবে আসার জন্য
Indeed, we are all the passenger of the same lifeboat, that is planet Earth. And when this is endangered because of the climate change, then we all are endangered. This is necessity for the humanity to salvage the humanity, to protect the humanity, to protect the future generation, to work all together to avert the situation, the climate change.